Welcome, Ayubowan. Global issues. That's what we are going to discuss today. ඉතින් ගෝලීය වශයෙන් තියෙන ප්‍රශ්න තමයි අද ලෙසන් එකේ අපි ફોකස් කරන්න යන්නේ. මේක රයිටින් වලටත් වැදගත් වෙන ටොපික් එකක්. හැබැයි ස්පීකින් වලටත් එන්න පුළුවන් ටොපික් එකක් හින්දා තමයි ඩිස්කස් කරන්න හිතුවේ. Practice question 1 unemployment. Right? So ගෝලීය ප්‍රශ්නයක් තමයි මිනිස්සුන්ට රස්සාවක් නැතිකම. Unemployment. Right? In many countries today, there are many highly qualified graduates without employment. What factors may have caused this situation and what, in your opinion, can or should be done? ඉතින් ඕගොල්ලෝ පොඩ්ඩක් හොයලා බලන්න ඉන්ටර්නෙට් එකේ ගන්න පුළුවන් විස්තර ගොඩාක් ලෝකේ ඉන්නවා graduatesලා. Right? හැබැයි රැකියා නැහැ. මොන වගේ දේවල්ද මේ ප්‍රශ්නෙට බලපාලා තියෙන්නේ? ඇයි ඒ වගේ තත්ත්වයක් උදා වෙලා තියෙන්නේ? මොන වගේ දේවල්ද අපිට කරන්න පුළුවන් මේ තත්ත්වය අඩු කරගන්න? Is this a serious situation in Sri Lanka? රැකියා විරහිත භාවය නැත්නම් ළමයි නැත්නම් කවුරු හරි මිනිස්සෙක් රැකියාවක් නොකරන එක ලංකාවට බලපාන්නේ කොහොමද? කොයි වගේද ලංකාවේ තත්ත්වය? Is there a link between homelessness and unemployment? ගෙවල් හරියට නැතිවීම සහ රස්සාවක් නැතිකම අතර සම්බන්ධතාවයක් තියෙනවද? Is there a link between illiteracy and unemployment? කියවන්න ලියන්න බැරිවීම සහ රස්සාවක් නැතිකම අතර සම්බන්ධතාවයක් තියෙනවද? Do you think these reasons could ultimately lead to higher rate of crimes? ඉතින් ගෙවල් නැතිකම, කියවන්න ලියන්න නැත්නම් සාක්ෂරතාවය නොමැතිකම සහ රස්සාවක් නැතිකම අන්තිමට බලපානවද අපේ තියෙන crime rate එකට? Right? Does it really become higher? Okay? ඒ කියන්නේ හොරකම් කරනවා, මංකොල්ල කරනවා, මිනි මරනවා, දූෂණය කරනවා, ඒ වගේ දේවල් ඉහළ යනවද මේ ප්‍රශ්න හින්දා? In some countries, governments provide payments for unemployed people. ඉතින් සමහරක් රටවල් වල රජයෙන් රස්සාවක් නැති අයට යම් කිසි දීමනාවක් දෙනවා. How does this impact people? කොහොමද මේක මිනිස්සුන්ට බලපාන්නේ? Is this a positive or negative development? මේක හොඳ නැත්නම් අහිතකර දෙයක්ද? Let's have a look at some of the answers for the above questions. So we had 4 questions. Demand side reductions may be caused by high interest rates, global recession, financial crisis. From the supply side, frictional unemployment and structural unemployment may play a great role. Right? ඉතින් බැලුවොත් රටේ තියෙන ෆයිනෑන්ෂල් ක්‍රයිසිස් එක, රටේ තියෙන උද්දමනය, ඒත් එක බලනකොට රස්සාව සමහරක් වෙලට දෙන්න නැතුව ඉන්නත් පුළුවන්. Right? ඊට අමතරව අපි කරන්න ඕන දේවල් තමයි පුළුවන් තරමක් හරියට රටට අවශ්‍ය කරන විදියට රස්සාවල් තෝරලා දෙන එක. දැන් ලංකාවේ වෙන්න හැමතිස්සෙම white collar job එකක් තමයි බලන්න. දොස්තරයෙක්, ඉංජිනේරුවෙක්, හෙදියෙක් ඒ වගේ. හැබැයි අපි skilled workforce එකක් බලන්නේ නැහැ කවදාක්වත්. ඒ කියන්නේ වතුර පයිප් හදන්න පුළුවන් කෙනෙක් නේ, welding කරන්න පුළුවන් කෙනෙක්. ඒ වගේ jobs අපි skilled පැත්ත බලන්නේ නැහැ. හැමතිස්සෙම බලන්නේ අපි අර වගේ නැත්තම් සින්දු කියන කෙනෙක් නැත්තම් රඟපාන කෙනෙක් කරන්නේ. Right? So we have to have a look at the skilled workforce. That would be one good segment to touch on. Right? So for number 2, serious situation in Sri Lanka. Yes, I think we had COVID caused issues. We have an unstable economy and then the artificial intelligence. So ඔක්කොම ලංකාවට බලපානවා. Right? So actually people go to other countries looking for jobs, especially Middle East and other popular countries like UK or Canada or Australia, right? Parents leaving for jobs and then shed away, taking responsibility of their kids. Easy money, global financial crisis, economical issues,
Hikes in tuition fees lead to student dropouts. So that becomes a problem, right? Question number 4, we have a few answers, right? So this is largely a positive development because it has a wide-reaching effects on society. The one qualification of unemployment benefits is that some individuals will try to take advantage of them and then remain jobless. I think කෙනෙක්ට සල්ලි දෙනකොට ඒ කෙනා ජොබ්ලස් වෙ ඉන්නම තමයි බලන්නේ. So ඒක ටිකක් දවස් යනකොට හානිකර වෙන්න පුළුවන්. සහ you try living off government charities. So that becomes a problem. These rare instances aside, society benefits from lifting its most vulnerable citizens out of poverty. ඉතින් government එකකට පුළුවන් දුප්පත් මිනිහා ඒ දුප්පත්කමින් ටිකක් උඩට ගෙනහිල්ලා පස්සේ ඒගොල්ලන්ට රස්සාවක් හොයාගන්න තැනට පත් කරන එක. Without aid, some individuals may turn to illegitimate means of supporting themselves. ඉතින් සල්ලි හැබැයි නැත්තම් මිනිස්සු හොරකම් කරලා මරලා හරි කොහොම හරි ජීවත් වෙන්න try කරනවා. ඒකෙන් වෙන්නේ රටේ තියෙන ප්‍රචණ්ඩකාරී ක්‍රියාවන් වැඩි වෙන එක විතරයි. Right? It is unlikely most would become criminals, but the greater effect would be economic. ඉතින් ගොඩක් වෙලාවට මිනිස්සු criminals ලා වෙන්නේ නැහැ. ඒ සල්ලි දුන්නහම ඊට වඩා වාසිදායක වෙනවා. Right? Economy එකට. The unemployment cannot buy products and stimulate the consumer economy. Right? So unemployment people ඒගොල්ලන්ට සල්ලි නැත්තම් products ගන්න බෑ. එතකොට ආර්ථිකය අපිට සල්ලි එන්නේ නැතිකොට අමාරුයි දුවන්න. The money the government hands out allows them to keep buying food, going shopping, and props up both large and small businesses. ඉතින් රජයෙන් ඒ සල්ලි දුන්නාම ඒකට සල්ලි ගන්න කෑම ගන්න පුළුවන්, ඒගොල්ලන්ට shopping යන්න පුළුවන්, ඒගොල්ලන්ගේ යම්කිසි ව්‍යාපාරයක් එනවා නම් චුට්ටක් හරි ඒක වැඩි දියුණු කරන්න පුළුවන්. A good economy in turn increases the chances that businesses will begin hiring again and unemployment will decline. ඉතින් හොඳ economy එකක් තියෙන වෙලාවට මිනිස්සු මොනහරි skilled රස්සාවකට අරගෙන ඒගොල්ලෝ train කරනවා. එතකොට unemployment එක බහිනකොට economy එක වැඩි වෙනවා again. So it's like a cycle. Right. Practice question 2. Child marriage. What is your opinion about child marriage? Is it a big problem in Sri Lanka? ඔගොල්ලෝ දරන මතය මොකද්ද? ඒක ලංකාවේ ලොකු ප්‍රශ්නයක්ද? What are the causes and impact of child marriages? Child marriages වෙන්න හේතු සහ ඒකෙන් වෙන බලපෑම් මොනවද? How can we end child marriages? ළමා විවාහ අපි නවත්තන්නේ කොහොමද? Right? So basically, it's illegal in Sri Lanka, so it is low compared to most other Asian countries. ලංකාවේ ළමයෙක්ව කසාද බඳින එක නීතියෙන් තහනම්. හැබැයි මම දන්නවා 16 17න් කසාද බඳපු අය ඉන්නවා. Right? But නීති ඉස්සරහ ගත්තොත් ඒක නීතිමය විදියට පටහැනි. Right? So අපේ ලංකාවේ නීතිය නොවන සමහරක් විවාහ සිද්ධ වෙනවා. Right? So Sri Lankan legal system එකට අයිති වෙන්නේ නැති ඒවා. So then of course it's a problem. හැබැයි සාපේක්ෂව ගත්තොත් ලංකාවේ අඩුයි. It is fueled by gender equality, poverty, social norms and insecurity and has devastating consequences all over the world. ඉතින් මේක ගොඩක් වෙලාට හේතු තමයි දුප්පත්කම, gender equality, ගැහැණු පිරිමීන්ට සම තැනක් නොතිබීම සමාජයේ, එක එක විශ්වාස, අපේ තියෙනවා social norms, මේ අඩු වයසින් බඳින එක හොඳයි කියන හිතන කට්ටියක් ඉන්නවා. ඉතින් ඒව හින්දා අපිට ප්‍රශ්න ගොඩක් ලෝකේ තියෙනවා මේ ළමා විවාහ හින්දා. So question number 3, how can we end child marriages? Create awareness, stronger laws, build independence from childhood. ඉතින් අපි awareness එක create කරන්න ඕනේ මේකේ වෙන විපාක මොනවද කියන එක සහ නීතිමය වශයෙන් strong laws තියෙන්න ඕනේ. Build independence. පොඩි කාලේ ඉඳන් ළමයින්ට independence එක දෙන්න ඕනේ. හැමතිස්සෙම තමන්ට බෑ තමන් තව කෙනෙක් මත යැපෙන
idea එක නැතුව තනියම නැගී සිටින්න පුළුවන් වෙන විදියට ඒගොල්ලෝ හදන්න ඕනේ. Right? Practice question 3, teen depression. So lots of teenagers I see have depression. Okay, so when I also move a lot with teenagers, I see that they find it hard to control themselves or to face problems, and they go into depression, right? Today's teenagers have more stressful lives than previous generations. I think so. Because previously, parents had time to look out for their kids. Now, the problem with teenagers is that they don't have their parents to fall back because we are running behind money because of our economy, and therefore they find it hard to express themselves. So because they don't have anyone to talk and discuss, I think most of the time they feel depressed. In some countries, young people have little leisure time and are under a lot of pressure to work hard in their studies. I think yes, as in some countries that is the case because they have to earn, right? And if they don't earn, survival is difficult. So yes, it is true in some countries. What do you think are the causes of it? What are the solutions? So ඕගොල්ලෝ හිතන විදිහට මේ ප්‍රශ්නෙට ඇයි මුල පුරාණ reasons මොනවද සහ මොනවද අපිට දෙන්න පුළුවන් solutions. Depression isn't a proper illness, and people with depression are just lazy and mentally weak. They just need to snap out of it. What is your opinion in this statement? හරි. ඉතින් depression කියලා කියන්නේ illness එකක් නෙවෙයි. ඒගොල්ලෝ නිකන් හරිම කම්මැලි හිතන්න ඕකෙන් නිකන් snap out වෙනවා. ටක් ගාලා එළියට එන්න ඕනේ. කියන එක තමයි මේ statement එකෙන් කියවෙන්නේ. ඕගොල්ලෝ හිතන්නේ මොකද්ද? එහෙම ඇත්තටම depression කියලා තත්ත්වයක් නැද්ද? තියෙනවද? මොකද්ද ඕගොල්ලෝගේ මතය? Now, for me, I feel for the last question, answer, depression is like any physical illness and takes a real toll on your health and well-being. මම නම් හිතන විදිහට ඒක ඇත්ත. physically අපිට බැරි වෙනවා වගේ තමයි මානසිකව බැරි වෙනකොට අනිත් ඔක්කොම කඩාගෙන වැටෙනවා. And like any illness requires empathy and warrants effective treatment. ඉතින් අනිත් හැම ලෙඩක්ම වගේ අපි හොඳට ශක්තිමත්ව ඉන්න ඕනේ. ඒ හින්දා ඒකට අවශ්‍ය කරන ප්‍රතිකාර අපි ලබන්න ඕනේ. Many strong and very motivated people develop depression, and having depression does not make you weak or lazy. ඉතින් depression තියෙන එක හින්දා අපි දුර්වලවත් කම්මැලිවත් කියන එක නෙවෙයි කියවෙන්නේ. අපිට යම්කිසි මානසික ආතතියක් තියෙනවා, ස්ට්‍රෙස් එකක් තියෙනවා, හරි මොකක් හරි ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා. අපි පොඩ්ඩක් එක හැන්ඩල් කරගන්න අපිට පොඩ්ඩක් අමාරුයි. ඒකට අවශ්‍ය කරන සපෝට් එක ලැබුණොත් ඒ කෙනා හරියටම ගොඩ යනවා. People with depression do not choose to feel this way. Depression තියෙන කෙනෙක් කියන්නේ ඔව් වෙන්න එන්න බෑ. depression එන්න කියන්නේ නැහැ නේ අපි කවුරුත් නේ. ඉතින් ඒක ඇවිල්ලා mental state එකක්. ඒකත් ඇවිල්ලා අපේ අත කැපිලා තුවාලෙලා හෝ වැටිලා තුවාලනවා වගේ යම් කිසි දෙයක් හින්දා වෙන එකක්. අවශ්‍ය කරන ප්‍රතිකාර ටික ලැබුණාම අපිට මනස ආයි ශක්තිමත් කරගන්න පුළුවන්. Right? Practice question 4, domestic violence. ගෙදර ගහන එක. හිරිහැරයට ලක් වෙන එක. What comes to mind when you hear the phrase domestic violence? මට නම් එකපාරට හිතට එන්නේ කවුරු හරි පිරිමි කෙනෙක් ගෑනු කෙනෙක්ට ගහන එක. හැබැයි domestic violence කියලා කියන්නේ එහෙම එකක් නෙවෙයි. එකක් ගහන එකම විතරක් නෙවෙයි සහ පිරිමි කෙනා ගෑනු කෙනාට ගහන එක විතරක් නෙවෙයි. කියන්නේ අනිත් පැත්ත වෙන්නත් පුළුවන්. Do you think domestic violence exists in all social classes, and is it a big problem in your country? I think it exists irrespective of your social class, and in Sri Lanka it is to a certain extent a problem. So if you go to the police station and take a look at the complaints, nearly out of all of that, I would say roughly about 45% is about domestic violence. So it is kind of a big problem in Sri Lanka. Is there much education about or awareness of domestic violence in your country? Or is this a subject that is largely swept under the carpet?
or is a taboo subject. So I think in Sri Lanka, there's less awareness. I mean, I wouldn't say no awareness. I've seen on television sometimes certain ministries promote and say, "Mehema karanna epa, mehema karanna epa." So I see that, right? But I don't think it's kind of a topic that we all talk about and that we make our kids aware about. But I or my mom and dad used to say, no, it's not good for them to do this. It's not good for you to put up with it. So I would just say, no. Okay. And I would always want my sons and daughter to learn that you should do this, you shouldn't do this. This is accepted in society, this is not accepted in society. Okay. What are the main causes of domestic violence? Do you think alcohol plays a large part? What kinds of people carry out domestic violence? So, my questions, Valala, try to come up with a few answers. I would want to give you a few answers as well. So, it's kind of a pattern of behavior in any relationship that is used to gain or maintain power and control over an intimate partner. Abuse is physical, sexual, emotional, economic, or psychological actions or threats of actions that influence another person. ඉතින් ඒක කායික වෙන්න පුළුවන්, මානසිකව වෙන්න පුළුවන්, ආර්ථිකයේ හැටියට වෙන්න පුළුවන්, අපිට හිතන විදිය වෙන්න පුළුවන්, නැත්නම් ලිංගිකව වෙන්න පුළුවන්. It can be any way that you abuse a person, right? This includes any behaviors that frighten, intimidate, terrorize, manipulate, hurt, humiliate, blame, injure or wound. So, මං අර ඉස්සෙල්ලා කිව්වා වගේ domestic violence කියන්නේ ගහන එක විතරක් නෙවෙයි, right? ඒකේනව බය කරන එක, විහිළුවට ලක් කරන එක, රිද්දන එක, ඔයා තමයි මේක කරේ, ඔයා තමයි මේක කරේ, ඔයා තමයි වැරදි, blame කරන එක, right? ඒකේනාගේ මානසික මට්ටම මේ ප්‍රයෝජන අරගෙන manipulate කරන එක, ඒ හැම දෙයක්ම abuse තමයි. Domestic abuse can happen to anyone of any race, age, sexual orientation, religion or gender. ඉතින් මං හිතන විදියට abuse කියන කෙනා අපේ social class එක, අපේ ආගම, දහම, අපේ සමාජ තලය, අපේ ස්ත්‍රී පුරුෂ භාවය මත රඳා පවතින්නේ ඕනම කෙනෙක්ට සිද්ධ විය හැකි දෙයක්. Anyone can be a victim of domestic violence regardless of age, race, gender, sexual orientation, faith or class. ඉතින් ඕනම කෙනෙක්ට මුහුණ පාන්න පුළුවන් දෙයක්. Practice question 5, hunger. In spite of the advances made in agriculture, many people around the world still go hungry. Why is this the case? ඉතින් ලෝකේ කොච්චර අපි agriculture develop කරත්, right? කෘෂිකර්මය develop කරත් මිනිස්සු බඩගින්න ඉන්නවා. ඇයි ඒ? Get reasons from the internet. Google එකට ගියොත් ඔයගොල්ලෝ reasons ගන්න පුළුවන් බලලා ඒ වටා කතා කරන්න. Some people believe that education is the key to tackling hunger worldwide, while others feel that the answer is food aid. What do you think of both views? සමහරක් අය කියනවා මේ බඩගින්නේ ප්‍රශ්නය, right? අපිට මේ විසඳන්න පුළුවන් විදිය තමයි මිනිස්සුන්ව එඩියුකේට් කරන එක, හොඳ අධ්‍යාපනයක් දෙන එක. සමහරක් අය කියනවා නෑ, ඒගොල්ලන්ට අවශ්‍ය කරන කෑම ටික දෙන එක තමයි අපිට වැදගත් වෙන්නේ. ඕගොල්ලෝ මොකද හිතන්නේ මේ views එක ගැන? Can you suggest something else other than the above two factors? ඉතින් මේ තියෙන විසඳුම් දෙක ඇරෙන තව මොකක් හරි විසඳුම තියෙනවද මේ hunger කියන problem එක නැති කරන්න? ඉතින් මම මේ ටිකක් දාලා තියෙනවා note point එකේ ඔයගොල්ලන්ට හිතන්න පුළුවන් ටිකක්. So causes of hunger are war, climate change, extreme poverty. Okay, and solutions could include emergency food relief, education, genetically modified food, so that it's more resistant to drought and other diseases. So again, it was quite an interesting lesson. Lots of questions, right? Nice topics. ඉතින් ඔයගොල්ලෝගෙන් කවුරු හරි මැහුවොත් එහෙම global issues මොනවද කියලා ඔයගොල්ලන්ට කතා කරන්න පුළුවන් මාතෘකා ටිකක් තිබුණා.
unemployment, right? We spoke about that. We spoke about child marriage. We spoke about teen depression, okay, domestic violence and hunger. All right. So it was quite an interesting lesson with lots of questions. මම bullet points ටිකකුත් දැම්ම ඔයගොල්ලන්ට මොකද මේ lesson එක ටිකක් ඔයගොල්ලන්ට uncommon lesson එකක් හින්දා. All right. So with that we come to the end of this lesson, global issues.